Assalamu alaikum everyone. This is Sadequl Islam. We are talking about inventory management. Store and warehouse. It's the place of keeping something for use or distribution when required. Warehouse is a commercial building that used for storage of goods in a systematic manner for a certain period and making them available conveniently when required. তাহলে আমরা ইজিলি বুঝতে পারলাম স্টোর মালামাল যেখানে রাখা হয় দ্যাট ইজ স্টোর। এটা আপনার বাসায় থাকতে পারে এবং নর্মালি আমাদের বাসায় ছোট একটা স্টোর রুম থাকে যেখানে সব সময় প্রয়োজন হয় না এরকম মালামাল গচ্ছিত রাখা হয়। But to be a warehouse, it should be commercial building and stores the goods in a systematic manner and making them available conveniently when required. তাহলে বুঝতে পারলাম আমরা warehouse একটা বড় জিনিস এবং সেখানে সিস্টেমেটিক ম্যানারে ম্যাটেরিয়ালস রাখতে হবে এবং যখন প্রয়োজন তখন সেটা খুঁজে পেতে হবে। Warehouses are normally equipped with facility of loading docks to load and unload trucks, or something are loaded directly from railways, airports, or seaports. They also often have cranes and forklifts for moving goods. Some warehouses are completely automated with no workers working inside. The pallets and products are moved with automated conveyors and automated storage and retrieval machines coordinated by programmable logic controllers and computers running logistics automation software. এটা নরমালি আমাদের দেশে আমাদের বাংলাদেশে খুব একটা দেখা যায় না, বাট উন্নত কান্ট্রিতে অনেক ম্যানুফ্যাকচারিং অর্গানাইজেশনই অটোমেটেড সিস্টেম আছে যেখানে খুব কম লোক দ্বারা কাজ করানো হয়। অটোমেটিক সিস্টেম এবং মেশিনারি সিস্টেম সেখানে বেশি কাজ করে, সফটওয়্যার কন্ট্রোল কাজ করে। আশা করি স্টোর অ্যান্ড ওয়্যারহাউসের বেসিক পার্থক্যটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। If you have any other question, put your question in comments box, and for getting next update, subscribe my channel please. Thanks to all my followers and friends. Allah Hafiz.